Kua puta he kaupapa hou I te rōpū reipa hei urupare ki ngā kaupapa te kāwanatanga e whakarereke ana I ngā tāke. Hei te paunga o tēnei wiki ka piki ake te tāke tau hokohoko ki te 15 ōrau. Ka piki ake hoki e tahi atu utu o te rā pērā I te tāke whara. Katoa nei pikinga hei tā te rōpū reipa ka ngau kino I ngā pūkoro o te motu. Kei a Roihana Nuri, ngā whakamārama. Kei te kai nei tamariki I ngā hua rākau. Engari ki te rūma I te taha, he tipi te kai. A lot of them still bring along fruit and that, but you know, you'll have your small packets of snacks and basically it's the budget stuff that some of our families bring. I te rānei I Porirua a Phil Goff e whakarewa ana I tana kaupapa ki te whakakore I ngā utu tau hokohoko mo ngā hua rākau me ngā hua whenua. They said smoking is bad for you, so if we put the tax up, you'll smoke less. Well, I say to the government, if eating fresh fruit and vegetables is good for you, then drop the tax and people will consume more of it. Ko te utu ki te whakakore I te utu tau hokohoko mo ngā hua rākau me ngā hua whenua, he ruarau 50 miriona tāra I te tau. Half of New Zealand households will be worse off by the end of this year in terms of their living standards than they were at the end of last year, which was meant to be the end of the recession. Engari mai anō arāhui kātene o te Pāti Māori e pakanga ana ki te tapahi I ngā utu tau hokohoko mo ngā kai hauora katoa. It is really flattering that they are taking up the fresh fruit and vegetables part of it, and that's great. I totally support that. E ai kia reipa ki te tapahi I te tāke tau hokohoko mai ngā hua whenua me ngā hua rākau, ka riro ki ngā whānau o Aotearoa, he ono tāra I te wiki. I think the recession's already done that in to make it worse by raising GST and any other prices for our families. It's going to be pretty tough on them. If GST is going up on Friday, that's good, but tell the government to increase our wages too. It's getting worse. It really is. And with GST going up, it's going to be even worse. Koirā te take e hiahia ana a reipa ki te whakakore I te utu tau hokohoko mo ngā hua rākau me ngā hua whenua. It will take pressure off lower income families, and that's what I would hope the Māori Party would want to do because of the high number of Māori families in that category. Ki te waimari a reipa I ngā kōwhiringa pōtia te tau hou, ko tana mahi tuatahi hei kāwanatanga ki te whakakore I te utu tau hokohoko mo ngā hua rākau me ngā hua whenua. Roihana Nuri, Te Karere. Kei te whakai tētahi mātanga tōrangapū ka whai hua te rōpū reipa I te kaupapa I whakarewahia e rātau I te rangi nei. Hei tā Henare Kingi, kāore ia I te whakapono, ka pai ake te noho a te rawa kore I raro I te kaupapa a te kāwanatanga. He rua ngā ahuatanga hei whakaalo matewi I tērā hia whakaalo o te rōpū reipa. Me whakaalo ngi ana I te āhuaranga o te kōrero ki nei te rapea he mea pai. Ka pai ki te iwi, rawa kore ki te hunga pōhara, he mātou ake o rātou. Koe iroti te āhuaranga o te pikinga ake o te GST, me te āhuaranga o te whakatakatanga iho o ngā tāke, ka hore he oranga ke irotu I te āhua o ngā kōrero. Nā, engari me he kōrero tōranga pū noiho, he take anō tērā, he whakaaro mo te iwi.